guys, welcome or welcome back to my channel. This is me Sana Mehrotra. If you are seeing this face for the very first time, hit the subscribe button down below and also hit the bell icon next to it so that you get notified each time I upload a new video. So guys, this video is a makeup inspired makeup look. So guys, I have created a Arushi Pava inspired makeup look wherein I have created this beautiful look that she has created, and I just love her look. She has done this beautiful blue color cut crease eyeshadow look, and she has used a Morphe palette, and I have used the same palette to create the look. And look how this has turned out to be. I love the look and I hope कि आपको भी अच्छा लगा होगा. So if you guys are interested in watching, then keep on watching, and without further ado, let's get quickly into the video. So guys, let's just begin the video. So here I have all the products that I need to create this look, and for this look I'm going to use this Morphe palette. So let's just quickly begin the video. So guys, I have already moisturized my face and I'm going to moisturize my lip. So for that I'm using this Maybelline Baby Lips Lip Balm. And then for my primer, I'll be using Patanjali Aloe Vera Gel. This is very good gel which acts as a primer too, and it hydrates your skin very properly. So I'll give this 2 minutes to just sit into my skin. For foundation, I'm using this Maybelline Fit Me foundation in the shade 115 Ivory. So guys, I'm taking this blender and I'll be blending this foundation on my skin. So guys, for my concealer, I'm using this Maybelline concealer in the shade 10 Light, and I'll be applying it on the high points of my face. So guys, if you see Arushi Pava's look, you will observe that she has done a reverse contour. So I'll be doing the same. So I'm using the same blender and I'll be packing all these products. So guys, for my compact, I'll be using the compact from Fit Me range, and this is in the shade 230 Natural Buff. And for applying this, I need a fluffy brush. So from the set of these brushes, I have taken this fluffy brush. So this set has almost 24 to 32 brushes. I'm not going to count the number कितना है, मतलब इतना ही था. Now I'm going to apply this compact with the help of this brush. So guys, you can see I've hit the pan on this. This is about to finish. Guys, for my eyebrows, I'm using this eyebrow palette from Sivana Colors, and I'll be using a brown shade in this.
Okay guys, it's done. So guys, for my contour I'll be using this Sugar Contour D4 palette in the shade Topper, and I'm using this brush to apply this. Now I'm using this brush and I'll be blending it. So guys, now you can see it has given a depth to my face. मतलब एकदम plain सा face नहीं लग रहा है कुछ colors हैं मेरे face पे. So basically contour is used to bring an edge to your face. एक shadow effect आता है इसकी help से. So guys, for my blush I'm using this Nykaa palette, blush palette, Get Cheeky and Blush Duo. So this is in the shade Coral and Peach. So I'll be using a coral shade because she has used this same coral blush. So I have done applying the blush. Now I'll quickly jump into the eyeshadow. So guys, for applying eyeshadow I'm taking this Morphe palette and I'll be taking a brown shade in this. So I'll be applying this brown shade on my crease area with the help of this fluffy brush. And I will be doing a cut crease. So मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे भी flicker कर रही हूँ. So guys, I need to give a depth to my eyeshadow look. So for that I need a dark brown eyeshadow color. So for that I'm using the Swiss Beauty eyeshadow palette and I have taken a precise brush and I'll be applying this shade on my crease area. So guys, Arushi has done a cut crease. So for that I need a concealer. So मैं same concealer को लेकर के अपनी crease को cut करूँगी. So I've done cutting the crease. Now I'll be taking a blue eyeshadow and I'll be applying it. So guys, from this Morphe palette I'll be using this blue shade. Guys, look at the shade, how beautiful this shade is. So guys, I'll be using the same brush जो मैंने crease पे use किया था और उसकी help से मैं इसको blend out कर लूँ. So guys, आरुषि ने अपनी इनर कॉर्नर्स की तरफ एक ब्यूटीफुल सा शैम्पेन शेड अप्लाई किया था. सो मैं इस पैलेट में से ये शेड ग्लिटरी शेड यूज़ कर रही हूँ और मैं इसे अपने इनर कॉर्नर के साइड में लगाऊंगी. सो इफ़ यू वांट टू सी हर लुक, मैं कहीं पे भी उसकी एक पिक्चर पोस्ट कर दूँगी सो दैट यू कैन सी कि मैं क्या लुक क्रिएट कर रही हूँ. And I'll be using my finger and I'll be applying it on my crease. Look at the look, guys. It is so beautiful, isn't it? So guys, one more thing she has done. She has applied a gel based eyeshadow
एक पतली सी लाइन ड्रॉ की है क्रीज पे। सो मेरे पास कोई वैसा शेड तो नहीं है, सो मैं ये सिल्वर शेड यूज़ कर रही हूँ एंड मैं इसे अपने और ये मैंने ड्रॉ कर लिया। As I'm now using this mascara from Lakme. So guys, मैं फटाफट से इस साइड पे भी इस लुक को क्रिएट करके और फेक लैशेस लगा के आपसे मिलती हूँ। So guys, this is the look after applying fake lashes. So for my lower lash line, I'm going to use this teal color and मैं एक छोटा ब्रश ले करके मैं इसे अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी। आपको इनरमोस्ट कॉर्नर पे नहीं जाना है क्योंकि वहाँ पे हम एक ग्लिटरी शैडो अप्लाई करेंगे। Now guys, I'm going to use the same shade जो अभी हमने अपर आईलेट पे लगाया हुआ है, सेम कलर यूज़ करूँगी और मैं इसे अपने इनरमोस्ट कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी एंड आई विल बी टेकिंग इट टू द लोअर लैश लाइन। That's it. So guys, I'm done with the eye look. अब हमें फटाफट से लिप शेड अप्लाई करना है एंड देन हाइलाइटर अप्लाई करना है। Guys, for the highlighter, I'm using this shimmer brick and this fan brush. Yes, for this look, Arushi has done a pink lips. So first I'll be using this lip pencil and I'll be applying it. I'll be outlining it on my lips. मैं थोड़ा सा इसको फिल भी कर लूँगी। So guys, मेरे पास लैक्मे की एक बहुत ही पुरानी लिप शेड पड़ी है। This is in the shade लैक्मे इनरिच सैटिन। मैं ये लिप शेड अप्लाई करूँगी। So guys, this is the final look. So yeah guys, that was it for this video. I hope you guys have enjoyed watching this video. I loved her look and I hope you guys loved it too. And guys, keep loving me, keep supporting me. I'll be really happy to make more such videos for you guys. I know कि मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था और मैं ऑलमोस्ट 1 और 1.5 वीक से वीडियो नहीं अपलोड कर रही थी। वो क्योंकि मेरा ट्राइपॉड टूट गया था और मैं थोड़ी पिस्ड ऑफ हो गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अब बिना ट्राइपॉड के वीडियो फिल्म करूं, बट मेरे को ना अंदर से एक इरिटेशन हो रही थी कि मैं नहीं वीडियो शूट कर रही हूँ। ऐसा कुछ लग रहा था कि जैसे कुछ मिसिंग है मेरी लाइफ में। तो मैंने सोचा कि चलो ट्राइपॉड का वेट नहीं करते हैं और एक मेकअप लुक ही क्रिएट कर लेते हैं। एंड गाइस, आपको पता नहीं होगा कि मैं अभी ये शूट कर ही रही थी और मेरा ट्राइपॉड और रिंग लाइट आ भी गए। मैंने अनबॉक्सिंग नहीं की है। चलो मैं इस वीडियो के बाद देखती हूँ कि वो कैसा है।
So guys, you know the drill. Like, share and subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video. Till then, take care of yourselves and काढ़ा पीते रहो, अपना ध्यान रखो. I'll see you in the next video. Bye.